Play Store. Fifth, you are also required to prepare material, pencil, crayon, scissors, eraser to be used during hands-on session later. Next. This morning webinar will be presented by 4 of our speakers with 4 slots for the content. First slot will be presented by Speaker 1, which is Mr. Hafidin Mujahid bin Hamidan regarding Introduction to Handwriting Development. Assalamualaikum and have a good day everyone. I am Hafidin Mujahid bin Hamidan. I am occupational therapist currently working at Hospital Tawau Sabah. Thank you. Thank you, Mr. Hafidin. Second slot, Miss Nurul Izzah binti Abdul Razak will talk about overview the assessment. Hi, I'm Teresa. I'm a occupational therapist and welcome to our webinar. Thank you, Miss. Third slot, which is me, Nura Atira binti Hamdan, will be discussing in detail regarding administration of the assessment. Lastly, fourth slot by Miss Nur Anizarifa binti Muhammad Zain will explain briefly about demonstration and interpretation of the assessment. Hi everyone, my name is Nur Anis. I'm currently working as a pediatric occupational therapist in a private sector in Selangor. Thank you. Thank you, Miss. The 4 of us are postgraduate students in occupational therapy UiTM Selangor, Campus Puncak Alam. Now, I would like to introduce our advisor for webinar today, Professor Madya Dota Akisan, and also Mr. Chandra Kanat. Alright, before we go any further, allow me to tell you a little bit about learning outcome for this morning webinar. First, participants will be able to understand the introduction to handwriting development. Second, participants will be able to understand the overview of short handwriting screening. Third, participants will be able to administer short handwriting screening. Fourth, participants will be able to perform scoring of short handwriting screening. And lastly, participants will be able to interpret the short handwriting screening. Next, to present further of it, I invite Mr. Hafidin Mujahid for further first slot. Mr. Hafidin, you can start now. Okay, thank you to moderator. Okay, I am Hafidin Mujahid bin Hamidan. For now, I will be presenting on the introduction to handwriting development. Okay. Okay, handwriting is the process of forming letters and symbols generally on paper. Okay, it is one of the core skills a child is required to master at school is handwriting. Okay, handwriting also supports many academic tasks and such is a key skill required by children when engaging in the occupational role of student. Okay, if we can see dekat gambar dekat dalam skrin ni, saya rasa semua orang familiar dengan gambar ni. Okay, gambar ni adalah domain dan Occupational Therapy Practice Framework oleh American Occupational Therapy Association, yang mana jika kita dapat lihat education tersebut dia jatuh di bawah domain occupation. Okay, seterusnya student yang ada masalah handwriting difficulty, usually they will presented with low self-esteem and they will experience of frustration. So it is one of the key role of occupational therapists to support the children participation through engagement in occupation. So the occupation of the children is as a student. Okay, next. Okay, anyone familiar with the diagram showing here? Okay, this is the international classification of functioning ICF framework. Okay, this is the international classification of functioning for disability and health. Okay, jika kita dapat tengok dekat atas sekali, saya ada tuliskan ASD, which is the Autism Spectrum Disorder, LD, Learning Difficulties, dan juga DCD, Developmental Coordination Disorder. Okay, yang mana jika kita lihat dekat gambar ni, all of this inside this framework are confluenced by
one another. Okay. Jika kita dapat lihat dekat contoh tersebut berkenaan dengan autism, LD dan DCD, okay, among these three condition is the most frequently quoted in previous study, yang mana kanak-kanak yang ada masalah ASD, LD dan DCD ni presented with limitation in activity, which is the handwriting activity. Okay. Also, the handwriting activity were confluenced by the body function and structure. Okay, let's take a simple example. Okay, let's say kanak-kanak yang ada masalah autism, okay, yang ada masalah autism, yang didiagnos dengan condition autism, okay, dan dia ada masalah handwriting difficulties, kanak-kanak tersebut berkemungkinan ada masalah dalam komponen neuromuscular function dalam kategori body function dan structure, yang mana dia punya muscle tone belum develop, dia punya muscle hand muscle dia belum develop untuk membolehkan kanak-kanak tersebut participate dalam handwriting activity. Okay. Seterusnya, masalah dekat body function ni, dia akan dia akan mempengaruhi participation kanak-kanak tersebut dalam school related task. Okay. Next. Okay. Based on previous study, okay, the number of children reported to have problems with handwriting are vary, but the prevalence are between 23% and 27%. Okay, handwriting difficulties are widespread seperti yang saya dah cakap tadi, mostly kanak-kanak yang ada neurodevelopmental disorder such as ADHD, DCD ataupun autism spectrum disorder, among the most frequently reported to have handwriting difficulties lah. Okay, seterusnya. Okay, jika kita melihat dekat gambar ni, ada sesiapa boleh bagi tahu gambar ni merujuk kepada apa? Perkembangan kanak-kanak. Okay, gambar ni, betul. Betul. Okey, gambar ni merujuk kepada fine motor development of daripada bayi sehingga ke umur 3 tahun. Okey. Kenapa saya merujuk kepada gambar ni? Sebab sebelum kita boleh develop handwriting skills, okey, kemahiran motor halus kanak-kanak tersebut perlulah develop terlebih dahulu sejak bermula daripada bayi lagi. Okey. Jika kita dapat lihat dekat gambar yang pertama, okey, dia merujuk kepada umur perkembangan 3 bulan hingga 4 bulan setengah. Okey. Yang mana pada umur 3 bulan hingga 4 bulan setengah, okey, kanak-kanak tersebut dia boleh grasp objek. Okey, dia boleh grasp objek menggunakan dia punya jari against dia punya palm. Okey. Kemudian gambar yang seterusnya merujuk kepada perkembangan 4 hingga 5 bulan, yang mana kanak-kanak tersebut menggunakan palmar grasp. Okey. Kemudian gambar yang ketiga untuk peringkat perkembangan umur 4 bulan setengah sehingga 6 bulan, okey, di mana kanak-kanak tersebut menggunakan radial palmar grasp, yang mana kanak-kanak tersebut dia mula menggunakan dia punya thumb, dia punya index finger dan juga dia punya middle finger untuk grasp objek against dia punya permukaan tangan, against dia punya palm lah, okey. Kemudian gambar yang seterusnya untuk perkembangan umur 7 hingga 9 bulan, yang mana kanak-kanak boleh grasp objek menggunakan hujung jari dia. Dia dah tak lagi dia grasp dengan menggunakan dia punya permukaan tangan lah. Okey. Okey, seterusnya pada perkembangan umur 7 hingga 8 bulan, okey, kanak-kanak tersebut sudah boleh menunjukkan perkembangan motor halus, yang mana dia boleh grasp objek yang kecil seperti kismis, okey, menggunakan jari dia, tapi cara grasp tu dia menggunakan palmar grasp, yang mana dia grasp dekat permukaan tangan dia, okey, bukan dekat dia punya hujung jari. Okey. Seterusnya dekat perkembangan umur 7 bulan setengah hingga 10 bulan, okey, kanak-kanak tersebut mula menggunakan inferior pincer grasp, yang mana kanak-kanak tu menggunakan dia punya thumb dan juga dia punya index, okey. Kemudian pada peringkat umur 10 bulan hingga umur 1 tahun, kanak-kanak tersebut mula menggunakan mid pincer grasp. Dia lebih kurang sama macam inferior pincer grasp, cuma mid pincer grasp ni dia grasp dia tu lebih precise, okey. Dia lebih tepat lah, okey. Kemudian pada perkembangan umur 11 bulan hingga setahun, okey, kanak-kanak seperti kita tengok dalam gambar ni, kanak-kanak tersebut dia sudah boleh grasp objek, ataupun dalam gambar ni dia tunjukkan crayon menggunakan dia punya palmar grasp. Okey. Okey, kemudian untuk perkembangan umur 2 tahun, okey,
kanak-kanak tersebut dia sudah boleh menggunakan dia punya jari untuk grabs. Dia tak lagi menggunakan dia punya palmar grabs lah. Okay. Kemudian seterusnya untuk perkembangan umur 2 tahun hingga hampir 3 tahun, okay, kanak-kanak tersebut begins to make definite, dia dah boleh buat strokes, okay. Dia dah boleh buat strokes dan dia dah boleh manipulate crayon menggunakan dia punya tangan dia, okay. Seterusnya, okay, jika kita tengok dekat gambar rajah yang di dalam PowerPoint ni, okay, ini menunjukkan determinants of handwriting function, okay. Terdapat 3 determinants utama untuk handwriting function, okay. Yang pertama sekali adalah fine motor control, macam yang saya dah jelaskan sebelum ni, yang mana kanak-kanak tersebut perlu master terlebih dahulu dia punya fine motor control mengikut dia punya perkembangan, dia punya developmental milestone, okay. Fine motor control, okay, ataupun fine motor skills ialah melibatkan dia punya grip, muscle tone, praxis, in hand manipulation dan movement isolation. Kesemua kemahiran fine motor control ni dia bertanggungjawab untuk production of letter with specific form dan size. Yang mana apabila kanak-kanak tersebut ada fine motor skill, dia membantu kanak-kanak tersebut untuk produce abjad ataupun huruf, okay, mengikut bentuk tertentu dan size yang tertentu, okay. Selain itu, kemahiran fine motor ni akan membolehkan kanak-kanak tersebut untuk mengawal jumlah daya yang dihasilkan oleh tangan dan jari jemari sewaktu melakukan aktiviti handwriting. Okay? Kalau kanak-kanak tersebut mengalami masalah fine motor control, okay, berkemungkinan kanak-kanak tersebut akan mengalami masalah illegible dan slow handwriting. Okay? Seperti yang saya cakap tadi, fine motor skills ataupun fine motor control ni dia membolehkan kanak-kanak tu untuk mengawal daya yang dia gunakan untuk melakukan aktiviti handwriting. Okay. Jika kanak-kanak tersebut tidak menggunakan daya yang appropriate sewaktu melakukan aktiviti handwriting, so kanak-kanak tersebut dia akan cepat fatigue, dia akan experience fatigue dan seterusnya dia akan menjadikan proses handwriting tersebut, handwriting speed tu menjadi lambat. Okay. Seterusnya untuk komponen visual perception dan visual motor integration, okay. Visual perception ni dia membenarkan discrimination between letter forms and provide information for error monitoring. Okay, tapi it is arguably lah ada mengatakan yang sebenarnya bukan visual perception yang membenarkan error monitoring, tetapi sebaliknya kinesthesia. Okay, kenapa ada certain researchers mengatakan demikian? Sebab dia kata visual perception ni kita boleh buat error monitoring tu hanya selepas kita habis melakukan aktiviti handwriting tersebut. Sebaliknya kinesthesia ni dia bagi input tu secara berterusan, yang mana tanpa kita sedar input tu dihantar kepada kita untuk bagi kita maklumat mengenai error monitoring sewaktu kita melakukan aktiviti handwriting tersebut. Okay. Seterusnya vision, kita punya penglihatan ataupun penglihatan kanak-kanak tersebut. Okey, penglihatan kanak-kanak tersebut dia akan membolehkan untuk kanak-kanak tersebut maintain spatial orientation on writing papers. Apabila kanak-kanak penglihatan tu dia membenarkan kanak-kanak tersebut untuk menulis di atas garisan yang sepatutnya. Okey, macam tu. Okey, kemudian seterusnya visual motor integration, yang mana visual motor integration ni dia melibatkan visual perception dan juga motor abilities ataupun motor skills. Okey. Untuk visual motor integration ni kita akan assess dengan cara kita melihat keupayaan kanak-kanak tersebut untuk copy geometric forms. Okey. Kita tunjukkan geometric forms, kemudian kanak-kanak tersebut perlu copy geometric form tersebut. Okey. Dia melalui dia punya visual perception dan dia akan execute menggunakan dia punya motor skill. Okey. Seterusnya kita melihat kepada kinesthesia dan proprioception. Okey. Kinesthesia dan proprioception ni dia provide information ataupun awareness of the movement and position of limb, okay, sewaktu melakukan aktiviti menulis, okay, dan juga dia bagi information berkaitan dengan touch, pressure or pen. Seperti yang saya dah jelaskan tadi, ada certain authors yang argue yang mengatakan sebenarnya kinesthesia lah yang bagi feedback untuk memberitahu berkenaan dengan error monitoring sewaktu
sewaktu aktiviti handwriting tersebut dijalankan. Okay. Di samping itu, kanak-kanak yang ada masalah kinestesia dan proprioception ni, mereka berkemungkinan akan compensate dia punya handwriting dengan menggunakan inefficient grip pattern. Okey, sepatutnya kanak-kanak tersebut perlulah menulis menggunakan tripod grip pattern, yang mana tripod grip pattern ni adalah merupakan grip pattern yang paling ideal. Okey. Okey, bila kanak-kanak tersebut menggunakan inefficient grip pattern seperti yang saya cakap tadi, kanak-kanak tersebut akan produce excessive force sewaktu menulis dan seterusnya akan menyebabkan mereka cepat penat sewaktu melakukan aktiviti handwriting tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini berkaitan dengan handwriting readiness. Okey, boleh sesiapa bagi tahu agak-agak dalam umur berapa seorang kanak-kanak bersedia untuk participate dalam handwriting activity? Anyone boleh bagi tahu? 3 hingga 4 tahun. Okey, lagi selain tu? 2 tahun. Okey, 2 tahun tu mungkin terlalu awal, okey. Tapi sebenarnya handwriting readiness ni dia dipengaruhi oleh maturity, environmental experiences dan juga interest level kanak-kanak tersebut. Okey, environmental experiences ni adalah merujuk kepada berapa kerap kanak-kanak tersebut melakukan handwriting practices. Okey. Some controversy exists. Ada yang mengatakan pada umur 4 tahun kanak-kanak sudah bersedia untuk participate dalam handwriting activity. Okey, tetapi some mengatakan ada kanak-kanak yang berumur 6 tahun pun masih belum bersedia untuk participate dalam handwriting activity. Okey, tetapi sebagai benchmarknya, okey, typically developing children, okey, sepatutnya sudah boleh menulis dan tulisan tersebut sudah boleh dibaca ketika mereka berumur antara 6 hingga 7 tahun. Okey. Seterusnya. Okey. Jika kita melihat dekat sini, okey, ini adalah assessment dari Buktenia Developmental Test of Visual Motor Integration. Okey, some researchers mengatakan kanak-kanak tersebut, okey, despite dia punya age range, okey, despite dia punya age range, apabila kanak-kanak tersebut telah master di 9 shapes ataupun figures ni, kanak-kanak tersebut kita boleh katakan kanak-kanak tersebut sudah ready ataupun sudah bersedia untuk participate dalam handwriting activity. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah merujuk kepada normal handwriting developmental milestone. Okey, ketika kanak-kanak tersebut berumur 2 hingga tahun, okey, kanak-kanak tersebut boleh melakukan untuk melukis garisan lurus dan bentuk bulatan. Okey, tapi bentuk bulatan tersebut bukan bulatan yang perfect lah. Okey. Seterusnya, ketika berumur 3 hingga 4 tahun, okey, kanak-kanak tersebut begin to hold pencil ataupun crayon dalam tripod position dan kanak-kanak tersebut sudah boleh copy a cross ataupun square. Okey. Ketika berumur 4 hingga 5 tahun, okey, kanak-kanak tersebut sudah boleh draw cross, okey, dan start to colour inside the lines, okey, yang mana kanak-kanak tersebut sudah boleh sudah mula menunjukkan dia punya kemahiran memegang pensel, fine motor control dan juga dia punya eye hand coordination. Okey. Seterusnya. Okey, ketika berumur 5 hingga 7 tahun, okey, kanak-kanak ni dia sudah mula develop dia punya dominant hand. Okey. Dominant hand ni penting, okey, macam mana kita nak develop dia punya dominant hand, okey, ia adalah dengan frequent practices, okey. Dominant hand ni penting untuk apabila kanak-kanak tersebut dia ada dominant hand, okey, kanak-kanak tersebut akan cepat develop dia punya hand muscle. Hand muscle tu dia diperlukan sewaktu melakukan handwriting activity tersebut lah, okey. Kemudian apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 hingga 10 tahun, okey, kanak-kanak tersebut sudah boleh produce fluent cursive writing accurately within the lines, okey. Sekejap untuk makluman, nanti kita akan buka sesi Q&A pada akhir session nanti ya. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya.
Okey, jika kita dapat lihat dekat sini, okey, gambar ni menunjukkan sequential handwriting process ataupun bagaimana handwriting tersebut dihasilkan. Okey? Jika kita dapat lihat di sini, okey, proses handwriting tersebut bermula dengan presentation of the text yang kanak-kanak tersebut nak tulis sama ada melalui visual, okey, melalui auditory ataupun self-initiation ataupun kanak-kanak tersebut yang hendak menulis apa yang dia ingin tulis lah, okey. Kemudian a series of cognitive steps are taken to retrieve the motor program. Maksudnya kognitif, dia punya keupayaan kognitif dekat brain dia akan interpret apa motor program yang dia nak execute. Okay, motor program ni kemudian dia akan diterjemahkan kepada specific control of instruction. Okay, bahagian otak akan produce motor impulses untuk bagi arahan dekat muscle group, dekat tangan apa semua. Okay, untuk produce movement yang diperlukan untuk handwriting tersebut. Okay. Kemudian proses execution tersebut melibatkan dengan muscle dan joint untuk produce appropriate letter. Okay, seterusnya. Okay, apa peranan kita sebagai occupational therapist dalam handwriting ni? Okay. Peranan kita adalah mostly based on untuk buat evaluation dan juga remediation kepada handwriting difficulties. Okay, untuk evaluation, okay, peranan kita adalah untuk determine what is interfering with the child's functional performance to produce written text. Okay, kemudian kita akan apply clinical reasoning skills to identify apa performance component yang mungkin interfere keupayaan kanak-kanak ini untuk produce handwriting tersebut. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah 3 performance komponen yang saya maksudkan tadi. Okay, untuk kita melakukan handwriting activity, okay, 3 performance komponen ni sangat diperlukan. Okay, antaranya yang pertama sekali cognitive component, okay, yang mana cognitive skill ni diperlukan antaranya ialah attending to a writing task over time, yang mana dia merujuk kepada attention dan juga concentration kanak-kanak tersebut. Okay, kemudian recalling letter formations yang merujuk kepada memory kanak-kanak tersebut berkenaan dengan bentuk-bentuk huruf tersebut. Okay, kemudian kanak-kanak tersebut akan translate dia punya memory tersebut kepada dengan cara menulis apa memory yang dia dah recall tersebut dalam dia punya brain dia. Okay, kemudian sensory motor component. Okay, untuk sensory component, okay, skills yang diperlukan antaranya ialah tactile and proprioceptive, okay, visual, okay, kinesthesia seperti yang saya dah sebutkan tadi. Kemudian form constancy, okay, position in space dan juga visual closure. Okay, untuk motor components dia melibatkan crossing the midline, bilateral integration. Okay, bilateral integration ni juga sangat penting apabila kanak-kanak tersebut melakukan aktiviti handwriting yang mana for example apabila kanak-kanak tersebut ingin menulis, okay, kemudian dia detect ada error monitoring, so dia nak erase. Dekat sini pentingnya bilateral integration ataupun bilateral hand skill tersebut. Okay, kemudian laterality ataupun consistent use of one hand for writing ataupun merujuk kepada dominant hand. Okay, kemudian praxis, fine motor coordination dan juga visual motor integration. Okey, dan seterusnya komponen yang ketiga adalah psychosocial component. Okey, macam yang saya dah jelaskan awal tadi, psychosocial component ni dia merujuk kepada kanak-kanak yang ada masalah handwriting difficulties. Usually kanak-kanak tersebut akan presented dengan low self-esteem dan juga experience of frustration. Bila kanak-kanak tersebut ada low self-esteem dan experience of frustration, okay, kanak-kanak tersebut berkemungkinan akan refuse untuk participate dalam handwriting activities. Okay, seterusnya. Okay, saya dah habis untuk bahagian saya. Okay, saya akan serahkan semula kepada moderator. Terima kasih. Thank you, Mr. Hafidin, for peeling it early. I hope you all enjoy this amazing presentation. If you have any question, do paste it at chat room and the end of this webinar, we will answer it. Thank you. Next,
I welcome Miss Izzah for the second slot. Miss Izzah, you may start now. Okay, thank you, Miss Atira. Okay, I'm Nuriza. I will continue an overview of show handwriting screening assessment. Okay, first let's recap the introduction, which is the writing readiness. As we can see that most children as young as 1 year old usually are fascinated by paper and begin crumpling it during play. And we can see their readiness to write, and when they show interest to imitate others who are writing, drawing, and by the age of 4, they were able to independently draw the lines, draw the circles, and finally, by the age of 5, they were able to copy at least the basic 9 shapes. Okay, when is appropriate to teach handwriting? Okay, there are several readiness that are identified by the researchers. The first one is the small muscle development. The small muscle development will help child to use their fine motor skill effectively. And the second one is hand coordination. The third one is ability to hold a writing tool, which is kebolehan orang kanak-kanak tersebut untuk memegang peralatan menulis. Dan readiness yang keempat adalah capacity to form basic strokes smoothly, such as the circles and lines. Then the next one is letter perception. Letter perception ni dia include ability the kid untuk recognize form, lepas tu untuk dia notice persamaan dan perbezaan antara bentuk-bentuk huruf ataupun shapes yang dia tengok tu, dan untuk dia plan any movement necessary untuk dia menghasilkan sesuatu huruf tersebut. And the last one is the orientation to printed language, which include the visual analysis of letters and word along with the right-left discrimination. Okay, while others researchers, they suggest that the readiness of the child is based on their ability to copy geometric shapes. Then others also believe that appropriate hand grabs must be achieved first before the child can write. Then some other authors suggest that the child must have the ability to understand letters and orientation to language, then have their own motivation and adequate sensory integrative skill to achieve the handwriting effectively. This was explained in detail by Mr. Hafidin just now. Okay, then let us look at the development of handwriting frame of reference. Okay, in guiding evaluation and intervention on handwriting, occupational therapists usually will use the frame of reference. So today we will use and look at the handwriting frame of reference. The assumption in this FOR is students that have been taught the skills of handwriting by teacher, and teacher provides the support for production of legible, efficiently produced letters and numbers in manuscripts starting at the second grade or beginning the third grades. And the second one, it was assumed that the functional visual perception to be the prerequisite skills untuk penulisan yang baik. Then the third one is good proximal control relates to functional and effective distal control of a writing tool. Then the last assumption is the slope of the letters in the handwriting, as long as it is consistently demonstrated, does not add or detract from legibility. Okay, let's look at the function dysfunction continuum. Okay, function and dysfunction continuum in frame of reference is used to identify those areas of function in which the frame of reference concern. It is used to identify the specific areas of performance that is important to the child's skills and ability. Okay, dalam frame of reference handwriting ni, dia letakkan 4 function dysfunction continuum tu untuk sebagai indikator certain skills yang
kanak-kanak ini ada akan menyebabkan performance dia dalam handwriting sama ada baik ataupun akan inhibit lagi dia punya performance. There are four functionist function continuum, which is writing posture, use of handwriting tools, the graphs, and the writing legibility. Okay, the first one is writing posture. Okay, the child is considered to have a good function if he can maintain an upright posture without fatigue, then which might result in propping momentarily on the surface of the desk or continually leaning onto the desk. Maksudnya dengan kebolehan dia untuk maintain position dia tanpa cepat letih yang kadang-kadang kids kita tengok dia senang untuk lean badan dia on the desk while writing sebab dia dah penat, dia punya masa endurance tu is not really good. Then the dominant upper extremity should have the ability to use fluid and effective movements during the writing task, and the student should be able to easily and unconsciously make necessary postural adjustment. Okay, then the dysfunction is the inability to perform the writing task while displaying the above postural ergonomic or adjustment or increased physical effort, including moving the upper extremity fluidly and easily across the page, or displaying a loss of balance or weight bearing on the writing surface. Okay, this table menunjukkan indikator untuk function and dysfunction for posture component for handwriting. Okay, this is the typical posture response. Maksudnya this kind of posture response akan lead to the effective handwriting. Okay, here we have the child is able to maintain upright posture with feet support on surface. Then the upper extremity is used effectively with fluid movement and able to make postural adjustment during the handwriting task. The head is maintained midline and with chin tuck. The shoulders are equal, trunk, pelvis in neutral position, and wrist in a slight attention. While the dysfunction part, the example of the lack of postural stability during the task is losing balance or maintaining weight bearing on the writing surface. The student need help to moving upper extremity across the page, unable to make postural adjustment, then have a hyperextension of the neck with no chin tuck, then the adduction or adducted scapula within the 45 degrees flexion. Then also the kid might prop momentarily when up with an upper extremity on the writing surface, have head flex on the right or to the left, then shoulder height to the right or the left more than slight extension, and have a symmetrical pelvis. Okay, this is other internal factors yang boleh boleh mempengaruhi lagi performance seseorang kanak-kanak itu dalam kemahiran menulis. Okay, the components yang boleh yang support handwriting includes the eyes follow what is being transcribed with head movement, then ability to attend to task demand, and ability to repeat direction. The child is able to copy and familiar sentence by group of words and does not vocalize while writing. Okay, the unsupportive components include eyes within 6 inches of paper of entire head movement is needed to maintain visual regard. Then he is frequently distracted, unable to repeat direction, and copy unfamiliar sentences by letter or by word in upper grades. And the kid might start vocalize each letter before she wants to write it. Okay, the next part is the use of writing tools. Okay, prerequisite skills for legible handwriting reported in the literature are tool manipulation,
dominant hand use, and crossing the midline of the body with the dominant hands. Okay, for the effective writing tool use includes the position paper in midline. Then the child does not erase or does not erase easily, and the child will have the non-dominant hand to stabilize the paper. Okay, then the indicators for ineffective writing tool use is shown when the child has slant paper to the right or left, have excessive erasing or holes in the paper. He might transfer pencil to non-dominant hand to erase and does not stabilize paper with the non-dominant hand. Okay, the next one, the third one is the grabs. We have the three types of grabs. Actually, grabs ni dia akan berkembang mengikut usia. The first one is the immature grabs. They are usually between the age of 1 to 2 years with palmar grabs, and radial cross palmar grabs for kids ages to 2 to 3 years. Then the next one is the transitional grasp pattern. Transitional grasp patterns are shown when the writing instrument stabilizes between the thumb and fingers in two ways. First is the finger thumb position that characterized by the open web space and 1 to 4 fingers in the position of the thumb. Then the writing instrument held against the index finger with thumb crossed over the index finger. Okay, the last one is the mature grasp pattern. This is the common one that we always encourage the kid to write with this kind of grasp pattern, which is the lateral tripod grasp and the dynamic tripod grasp. Okay, let's see the indicators for this function in ability to manipulate writing tools. Okay, the kid might show the ability to securely grasp the writing instrument, then manipulates the writing instrument to erase, does not experience fatigue or pain in the hand or wrist during the task. He can calibrate the right amount of speed to finish the writing task and exhibit dynamic, smooth movement with the digits. While the ineffective grab is shown when the kid dropping the writing instruments, then transfer the writing instrument to other hand to erase, show the sign of fatigue or pain in the hand or wrist during the writing task. He might write too slow and cannot finish the task with the same rate as his peers. Okay, the last component is writing legibility. Okay, fluid legible handwriting is a basic skill that is part of students' ability to learn through writing. The ability to accurately, legibly, and swiftly take notes during a lecture can result in an increased ability to review and retain information. Okay, the sign of the kid have a easily readable writing is the letters does not the letters will sit on the line, meaning dia tak terlalu atas, tak terlalu bawah atau daripada lines, then have a uniform size letters. Then the words or letters yang dihasilkan itu consistently smooth onto the paper, and then have a good spacing between the letters and the words, and the readers also is able to distinguish between each word. Then the speed of writing is about the same with the peers. Okay, the dysfunction part which handwriting is hard or impossible to read. The indicators are the letters stay above or below the baseline. Letters are floating between the lines. Size dia tak sama, dia mungkin terlalu besar, terlalu kecil, ataupun dia ada combination of both. Then have a wobbly lines. The vertical marks are far from the vertical. The horizontal part of the letters are far from horizontal. Then the circular forms are not smooth. Then tak boleh
orang yang membaca tu tak boleh nak recognize specific letters yang dihasilkan, then the letters touching ataupun sangat crowded dan tak boleh nak distinguish between each other, then not enough space to distinguish from each other, too much space between words. The kid also might write slower than pace and cannot finish the assignment in time allotted. Okay, let's move to short handwriting screening assessment. Okay, this assessment is a non-standardized diagnostics tool that is used to determine the cause of handwriting dysfunction in children. Okay, SHS is developed by the Ensure and Occupational Therapists in 2004. Okay, SHS ni dia simple je, the paper based and the checklist format untuk record findings, observation dengan students. Then SHS also provide information untuk planning further evaluation. Okay, this assessment is intended to use for children between 3 to 7 years old, which is the preschool until the third grade of school children. This assessment dia test printing skills and gunakan manuscript alphabet. The screening process involve observation of student and take approximately about 15 to 25 minutes of face-to-face interaction with the student. Okay, the screening process. Screening process usually involve observation of student. However, observation tu tak semestinya berlaku semasa kita one-on-one dengan student saja. Dia boleh kita boleh observe dia dekat classroom ataupun dekat sideway, hallways, dining areas and also the playground. Selain itu, screening process juga boleh includekan classroom teachers, others professional such as the social worker or the principal that is involved with the child. Besides that, dalam screening ni kita boleh includekan another work sample that done by the student in the class. And it also can include the review of the student's file once a peer reference review has occurred. Okay, SHS is recommended to be used as a part of the full evaluation process. However, it is common untuk teacher to ask therapist untuk screen the student. Tapi kadang-kadang the student dia tak semestinya ada handwriting problem saja. It is more likely the student ada delays in other aspect in many years including the academic. Okay, untuk screening process, OT have the roles in the screening process. Then this assessment is easily used by both entry level and advanced therapists as the tool offers specific information about suggested level of performance. Then the manuals also offers more specific details about the performance area. Okay, let's see the clinical utility of short handwriting screening. The administration time is about 15 to 25 minutes. The scoring is easy and the manual is available and can be purchased online. For the standardized material, the descriptions are readily applicable for the instrument, and prior using the assessment, the rater is encouraged to have training before administering the assessment. Okay, for validity, only content validity is established because this is a non-standardized assessment, so there are no norms of standardization that has been established. So in the content validity, this assessment display moderate to strong correlation with 3 subtests of Brunick-Osoretsky test of motor proficiency 2 in the domain of fine motor precision,
fine motor integration, and manual dexterity. Okay, these are the domain of SHS. The first one is postural control, hand control. The third one is pre-writing skills. Next one's letter and number formation, and also bilateral hand skills. Okay, this slide show like the similarity of show domain dengan handwriting frame of reference yang kita tengok tadi. Okay, then before administrating the assessment, these are the materials needed: response booklet, standard pencil, scissors, crayon, and one more is eraser. Okay, that's all from me. I pass the mic to Miss Akira. Thank you, Miss Iza, for the great presentation. It was a pleasure to have you with us. So, alright, we have two more slots. So far, ladies and gentlemen, are you okay? Okay. Okay. Alright, I hope all of you can bear with us until the last slot. If you have any question, do paste it at chat room and the end of this webinar we will answer it. Thank you. Before we move into our next slot, we will take a break for a 5 until 10 minutes. In the meanwhile, we will play Kahoot game. I hope the application is already available in your phone. If you haven't downloaded the application, you may do now because we will start the game in 5 minutes from now. Sekarang siapa yang tak download lagi aplikasi Kahoot boleh download sekarang pukul 10:03 kita akan start. Saya akan bagi kepada Encik Hafidin untuk start the Kahoot game lah.
Okey, kita akan bermula sebentar lagi. Okey, boleh bersedia. Okey, nanti boleh masukkan game pin tu dekat apps Kahoot tu lah. Okey. Okey, kita akan mula sekejap lagi.
Okey, tahniah kita ucapkan kepada pemenang Nia dan juga kepada OTAZ dan juga Ija. Okey, terima kasih. Thank you for participating in our Kahoot game. I hope you guys enjoy yourself. And now, let us proceed with next slot, which is administration of short handwriting screening. Slide. Everyone can refer the short manual and also form that we give yearly. Alright. Alright, first of all, how to administer. First, prepare the item needed for the screening, which are response booklet worksheet, page A, B, C, standard pencil, scissor, eraser, and also crayon. Second, fill the personal detail on screening forms such as names of children, school, birth date, date of screen, age, and screening performance by all of these available at front page of short assessment. So yang kedua tu, fill the personal detail tu ada dekat sini. Kat sini fill lah, kena isi dululah. So, third, start to observe children performance. Check yes or no. Then attach the handwriting as sample. And lastly, interpret the data by referring to the manual. Alright, next. In this form, there are 8 items that needs to be fulfilled by children's performance, which is postural control, hand control, pre-writing skill, letter or number formation, bilateral hand skill, other consideration, recommendation, and attach the sample. Next. Okay, we start with item 1 is postural control. There are few questions that needs to be ticked yes or no after the observation of the child working in the usual classroom manner. Basically, the most appropriate postural are in this picture. In this position, the ankles, knees, and hip are aligned at 90 degrees each. Feet placed firmly on floor to provide support for weight shifting and postural adjustment. Head is aligned with stable trunk offering optimal visual scanning. Okay, sorry. Sekejap Tak nampak skrin Sekejap ya. Alright, semua dah nampak skrin? Alright, saya teruskan ya. Okay. Next is item 2. Next. For item 2, hand control. Hand control makes general observation on monitor hand dominance, hand grasp, and in-hand manipulation, both in classroom and during screening. For hand dominance, examiner observes throughout the screening and use of one hand 90% or greater of the time consider demonstration hand preference. Maksudnya hand dominance ni kita tengok tangan mana yang dia lebih banyak gunakan. Kalau dia gunakan tangan kiri so hand dominance dia tangan kiri. Kalau dia banyak gunakan tangan kanan, hand dominance dia tangan kanan. So, for grasp pattern, examiner observe consistently grasp pattern throughout the screening process
And please alert if the grass pattern used not typical pattern listed on show. Make a notation in respond booklet. So dekat grass pattern ni dia kan dah bagi gambar 1, 2, 3, 6 gambar tu. So kalau kita tengok dalam gambar ni sama tak cara dia pegang pensel tu. Kalau tak ada yang berkaitan, kita note dekat bawah ruangan komen tu macam mana tangan dia bila dia pegang pensel. Okay. For in-hand manipulation, which is pencil rotation task, watch the movement of the pencil and also observe if the child could rotate the pencil without using other hand or any surface to stabilize. Dan ni kita akan gunakan dalam worksheet page A inside 1 and 2. So next, we move to item 3, the pre-writing. Yang ni pun ada dalam worksheet page A. After do copy task, examiner need to make sure each line or shape should close approximation wherein no more than 20 degree for lines. No additional lines, not extend beyond the border of shape, and also not extend outside the box provided. So next, item 4. Alright. In the item 4, we can see in page BA, side 1 and 2, for task side 1, children 3 to 5 years old need to draw a passage. The purpose is to observe the child as he or she prepared to write and also observe about pencil control, the flow of stroke, and alignment and stabilization of paper. For task side 2, children 6 years old and above need to print the number. Make sure the number accurately represent the number, symbol, underline provided, not reverse, same size. Alright, next. Alright, here for page B, side 2, for children 6 years old and above, copy current date posted 10 feet from student's view and the date at least 2 inch in size. Example, September 1, 2020. So in addition, copying from far point to develop eye skill to focus and refocus from near and far points. Alright, we move to copy words. For page B, side 1, children 3 to 5 years old copy LOFT, loft, underline provided in the booklet. Then page B, side 2, children 6 years old and above copy 35 letters for 1 minute. So dekat sini yang page B yang C, yang children 6 tahun ke atas, examiner akan note berapa huruf yang dia boleh buat dalam 1 minit. Next. This is guideline for letter. Letter not rotated greater than 45 degree. Letter not reverse. Moreover, characters such as BD, MN, PY should have ascending and descending line that extend appropriately, and last letter should not contain additional line. So next, we move to item 5. Item 5 is bilateral hand scale. So in bilateral hand scale, page C, coloring task. So observed children was able to color within quarter inch of the line. Examiner noted the student maintains non-dominant hand on paper for stabilization, keeps hand grasp consistent with the hand switching, and then for page C also, cutting a square, children was able to cut within quarter inch of the line. Examiner observe eye-hand coordination and use both hands together. So next we move to item 6. Item 6 is just check whether the children have other consideration as printed and booklet. Okay, yang ni soalan dia kalau nak
sahkan budak tu macam ada vision screening ke, kita dah observe. So kita nak sahkan lagi betul ke budak ni, so kita tanya parents dia ataupun caregiver dia lah untuk just tick je lah, tick yes or no untuk item 6. So next, we move to item 7, recommendation for further evaluation. Alright, this is suggested for postural control. We can use test of gross motor development, TGMD2. For hand control, we may use Peabody Development Motor Skill, PDMS2. For visual perception skill, we may use Development Test of Visual Perception, DTVP2. For handwriting legibility, we can use Minnesota Handwriting Assessment, MHA. So lastly, for sensory motor function, we can use sensory profile. Alright, we move to last item. Lastly, item 8 is which is attach a typical handwriting sample to the screening. This is important to review sample of student typical classroom handwriting. Dekat sini item A ni dia just bagi tahu untuk semua apa yang budak tu buat, termasuklah yang task untuk gunting tu mesti dah separate kan daripada tu. So benda tu kita akan kumpulkan dan kepikan sekali lah untuk interpret nanti. Alright, next. Alright, from the item, we knowledge the ICF classification for short activities. There are two ICF which are body function and activity and participation. So, in the body function, area is involved are memory, manual dominance, visual perception. And also, for activities and participation, area is involved are maintaining a sitting position, acquiring skill to use writing implements, maintaining a body position, grasping, manipulating, release, copying, fine hand use. So next, that's all from administration. If you have any question, do paste it at chat room, and the end of this webinar, we will answer it. Thank you. Alright, before we proceed to last lot, we will give a few minutes for our participants to be ready with full form and also to always have your child next to you. We will be needing them for hands-on slot 5 minutes from now. This is the time for you to evaluate your own child handwriting. Thank you for cooperation. Jadi sekarang kita nak masuk slot yang terakhir lah. Untuk slot terakhir ni kita akan buat demonstration and interpretation the form lah, the assessment. So kalau ada anak ataupun ada yang bekerja, ada budak yang datang, kita boleh buat dengan dia lah. Boleh buat dengan dia assessment tu, sambil-sambil tu kita tengok apa yang next speaker cakap. Okay, kita bagi 5 minit untuk prepare all the task, prepare all the item also. Item also like pencil, scissor, crayon and eraser. So kita bagi 5 minit. 10.28 kita akan start untuk next slot. Terima kasih.
Now it is time to give full attention for the demonstration and also interpretation of the assessment. So, Miss Anis, you may start now. Okay, thank you, Miss Atira, as our moderator for today. My name is Nur Anizraida binti Muhammad Zain. A bit sore throat, but I hope you can listen to my voice clearly. If you have any problem, boleh je cakap dekat chat box. Nanti kita punya moderator and other teams will look on it. Okay, saya punya presentation will be combining bahasa and English. Also, just I will be doing on this presentations. Kita akan pakai slide and then kita akan tunjukkan short clip. Kita akan juga minta audience untuk interpret the example given. As you can see, this is a screening tools, the simple screening tools, and it's a performance based. So tak boleh nak buat hands on sangat lah sebab kita buat secara online kan. And also, kalau you pay attention to my previous team punya presentations from the overview, the theoretical base, FOR, administrations, the things that we provided for this webinar supaya you can get the idea apa yang nak tengok, apa yang you boleh interpret, lacking performance budak ni masa screening kat komponen mana. That's why we try to explain more on the theoretical base because Shaw ni as mentioned by Miss Iza is dia punya scoring tu very easy. Dia tak ada macam cakap total marks ni interpret as the kid is weak dekat sini. Okay, so for the next slide. Okay, let's go through the procedure. Next slide. Okay, if I forgot to mention, at the end after I present all my slide, kita akan buat demonstration for 10 minutes. During this time, I would hope like we got like 82 participant pada hari ini. Mostly boleh buka kamera, already print out the forms, prepare the materials and so on, duduk kat satu sudut yang senyap, quiet place untuk administer the test. So as mentioned also by Miss Atira, Miss Iza, the materials needed inside the response booklet adalah 4, tapi kita kena tambah eraser sebab ada task yang dia kena tulis and padam kemudian. So this is the tools lah. Cuma kalau kena perasan dia punya gunting tu dia tak boleh right handed ataupun left handed. Dia kena yang neutral punya. Cuma make sure of the safety jugalah. Okay, next slide. Okay, for the first, we also mentioned previously, kita ada dalam 8 item. But the ones yang kita betul assess is just 5 item. 2 yang kita sekadar observe, lagi 3 kita akan mark dalam response booklet. Tapi tak adalah markah yang macam saya cakap tadi lah. Tak ada yang cakap, okay kosong tambah ni, maksudnya budak ni macam ni. Dia just memang you kena ikut you punya judgement. So for the first item, for the posterior control, it's stated for the classroom observations. So memang kita tengok environmental dulu. And the author suggest sebelum kita run the screening test, kita pergi dulu observe budak tu dalam natural setting, dalam pembelajaran dia, performance dia. And also the screening lah. Kita kena pastikan table tu sesuai, tangan dia tak tergantung. Dia punya level is like 2 inches from the flex elbow. And also kita nak tengok kaki budak tu flat tak on the floor. Is it kursi tu terlalu tinggi sampai kaki dia tergantung, which also will affect the postural stability yang akan mencacatkan dia punya penulisan nanti, performance penulisan dia lah. So also kita tengok kepada environmental, bunyi, kita tengok lighting, kita tengok kedudukan budak tu dengan dia punya teachers. In term of the sound, kalau kita nampak budak tu macam tak selesa, tutup telinga, ataupun jarak dia dengan teachers tu terlalu jauh sampai macam dia duduk hujung kelas ke, sedangkan kita nak access tutor, kita nak access budak tu kan. So kita akan cakap, oh maybe performance dia ter-reflect sebab kedudukan. Also kita nak tengok lighting dalam kelas lah. Kalau terlalu gelap sampai budak tu kena kecilkan mata dia, maksudnya kena improve lagi kat situ in term of the lighting. And also
kalau cahaya tu terlalu kuat, contoh kedudukan budak tu dekat dengan cermin, so dia sampai silau glare dia menyebabkan efek juga the performance dalam nak copy, nak fokus dekat depan. Okay, next slide. Okay, so this is the examples that I want to share with the audience. Okay, you can see kalau kita tengok, kita buka dalam respon booklet, dia tak ada marks kan, cuma yang previously I explain, you just go through and you see, okay, yes, no, yes, no, yes, no je. And masa ni masa tengah before the screening, kita check on the postural issues lah. Okay, for the postural issues, kita tengok kepada adakah budak ni dah boleh duduk dekat kerusi ataupun dia duduk bersila. At first dia dah tak boleh duduk dah. Kedua, kita tengok adakah dia participate dekat meja tu tapi dia berdiri, tak boleh nak duduk, but he wants to participate. I have kids like this. Kita juga tengok kepada posture dia, often sit with head down, slouching posture. Also ada macam kaki tu kan kita nak flat on the floor kan, right feet around chest, ataupun ada sensory issue behaviour such as fidgeting at the table excessively, slouching, rocking body. So usually kanak-kanak yang remain seated, if they have sensory unmet sensory needs, diorang akan show these sensory behaviours lah. Okay, so do the audience have ada apa nak interpret apa-apa tak daripada gambar ni? Do somebody want to volunteer apa yang you boleh nampak dalam gambar ni in term of dia punya environment, pasal meja ke, pasal budak tu punya behaviour ke? Okay, ada nak respon? Okay, sementara nak tunggu respon tu, we will see yang first pictures on your left, budak tu punya table tinggi tu tak sesuai dengan dia because it is a crunch punya posture. Crouching punya posture. And also the second picture pun sama, the desk punya height tu tak sesuai dengan dia. Okay, next slide. Okay, second item kita akan tengok hand control. Hand control ni is the second item yang kita tak ada like mark yes or no, it's just purely on kita punya sensitivity of the observations. So for the hand control, kita tengok kepada hand dominance, kita tengok pada hand dominance tu wujud tak, laterality, hand preference, and also kita nak tengok tangan mana yang dominance, lepas tu kita nak tengok dia punya grasp pattern, and all these three kita nak tengok secara consistent, barulah budak tu kita kata oh he is almost like prepare untuk menulis. Macam tu, there's the signs of dia punya preparedness untuk menulis. And the last one kita nak tengok jugalah dia manipulating object, sama ada task yang dia kena changing hand, ada task yang kena padam, so macam mana dia buat, how his act throughout the task. So okay, so yeah, for the hand dominance kita expect for the kids 3 tahun macam tu untuk start ada hand preference, tapi it's okay if he keep on changing lagi lah. Tapi bila budak tu dah 6 hingga 7 tahun, kita expect dia dah ada hand preference. So sebab ini banyak efek dari segi dia punya effectiveness of pencil control, maturity of refined hands grasp and so on. Okay, next slide. So as you can see, the author itself dia dah gariskan 3 level lah. Ini berdasarkan assessment ni lah. I think kita banyak encounter grasp pattern yang lain. Kalau kita baca buku Casmis, tengok dekat Google pun banyak. So ada 3 level Ada immature, transition, mature grasp. As mentioned by Miss Adira, kalau dalam pemerhatian screening kita ni grasping tu tak ada. So you just boleh noted je dekat bawah ni apa nama dia and so on. And also you boleh try, kalau you tak sure, you boleh je ambil gambar dulu tangan dia and then you check back nama the hand grasp tu. So as you can see, kalau immature grasp pattern sama dengan radial. It's like full view of the fingers yang macam Mr. Hafidin first tunjuk, yang masa perkembangan masa baby lagi. And also kita pergi transition grasp pattern when the kids is like dia dah pandai dah include the thumb, and then pergi dah untuk bentukkan the web dekat tangan dia, and also the mature grasp pattern.
macam grass pattern is ongoing to the dynamic tripod grass lah. It's very important for the kids untuk have a tripod because as mentioned in the manual, non-tripod graphs akan affect budak tu performance budak tu bila dia menulis in term of legibility, in term of dia punya legibility, speak, and banyak lagi factors yang di-explain oleh Miss Atira tadi dalam administrations. Okay, next one. Okay, so saya akan combine explanations in term of the hand control dengan pre-writing because ini kita observe hand control tu kita start observe dari first kita bagi pensel kat budak tu, naturally kita tengok tangan mana dia ambil and kita terus tengok dia punya grasping pattern tu macam mana. So the first task yang kita akan bagi dekat dia adalah pre-writing skills. As you can see, the pre-writing skill is very important. The pre-writing skill is very important lah because all of these shapes, all of these lines akan bantu budak ni untuk form the letter bila dia menulis nanti. Okay, can we proceed? Okay, so as you can see, macam saya mention tadi, dia ada 5 komponen yang kita assess, 2 yang sekadar pemerhatian, lagi 3 adalah performance based. So dia ada like 1, 2, 3, 4, ada 5 page. So the first 2 page is all on hand control dengan pre-writing. For 3 to 5 years old, kita bagi simple task lah. Kita bagi simple task such as, okay, lukis, arahan dia bunyi macam ni. Okay, lukis garisan 4 hingga 5, lukis garisan 4 hingga 5 garisan menegak dekat atas garisan ni. Okay, after that baru kita padam satu garisan. Inside the manual dia ada mentions untuk kita break the instructions. Kita tak cakap terus. Kita break the instructions into 2 parts. Sama juga untuk 6 years old above, kita ask dia untuk print his name and erase it later, a portion of his name. So okay, tulis nama awak. Okay, dah habis. Okay, cuba padam. Teacher nak tengok. But not all lah. Okay, and also for the 3A, on the page A side 1, page A side 2, this is both for pre-writing lah, as I mentioned before, and also my team. All of the pre-writing skill is very important because kita nak tahu dia prepare tak menulis, dia dah ada ke the forms yang dia boleh make, because the more challenging the line, the more challenging of the shapes akan affect dia punya format, akan affect dia punya readiness. Okay, so okay, for the different instructions, kalau kita tengok dekat 3 to 5 years old 3A, kita akan bagi arahan macam ni. Okay, tengok teacher tulis garisan mendata. Okay, awak tulis dekat bawah. Usually when I do the screening, I akan buat satu-satu. But according to the author, kita kena buat full. Kita kena buat, okay, tengok teacher lukis garisan mendata, menegak, bulat and tambah. So awak tiru dekat bawah macam tu. Sama, tapi untuk 6 years old, kita bagi a very complex instruction sikit lah, because 6 tahun dia punya language, speech should be developed macam kita, bercakap seperti kita, boleh comprehend complex instructions. So kita cakap je dekat dia, okay, awak nampak garisan dengan bentuk ni, teacher nak awak salin dari atas sampai bawah. Dah siap, boleh bagi tahu teacher. Macam tu. Okay, next slide. Okay, so this is the example that I try to provide for all the participants. As you can see, ada siapa-siapa nak volunteer tak? Nak mention apa yang dia nampak dalam ni? Kalau in terms of the header meaning, it's very clear, dia tangan sebelah kanan, but ada tak benda lain yang you notice kat situ? This is the same subject Maybe you can notice dekat dia punya grass pattern tu ada perubahan. The first thing is budak tu dah ada laterality, tapi dia punya grass pattern tu tak establish lagi. Okay, but the child from during me providing these materials, memang the child is very motivated to write lah. Okay, so next. Okay,
Actually, kalau kita buka respon booklet, there's a bit minor printing error tau. Dekat dia punya instructions dengan dia punya ada wording tu ada error sikit. So if you go for the dekat part yang minta kita dan minta kita okay dekat worksheet ni draw lines macam ni, macam the words of the wording of vertical and horizontal. So atas kita punya worksheet respon tulis horizontal, tapi dekat atas kita manual tulis atas manual kita tulis vertical. So we will follow the manuals lah. And also in terms of the instructions pun ada sedikit yang dia tak specified. So kita memang kena baca manual dulu sebelum kita conduct the test. Okay, next. Okay, as you can see, this is a short clip of P-writing 3 to 5. Okay. So does any of the audience want to say something on the short clip? Apa yang boleh perhatikan? Okay, as mentioned by Miss Atira, kalau kita tak writing dalam show ni, because it's a screening, dia punya marking is not serumit like di TVP, Berry and so on. Dia tak interpret like specific komponen budak ni dekat mana, tapi kita boleh tengok yang macam yang dia bagi tahulah the degree of the lines tak boleh lebih 20 degrees, the shapes tu mentions, the shapes tu bercantum. Kalau you tengok bulat dia tu tak bercantum, and also dia punya lines tu macam keluar daripada kotak. So you can say a bit of eye-hand coordination punya issues, a bit yang dia punya planning tu, dia punya eye-hand coordination, visual motor integrations and so on. Okay, next please. Next slide. Okay, this is the short clip of a subject writing his or her names. Okay, example lah. For this item adalah kita nak tengok dia punya pre-writing and so on kan. Bila 6 tahun kita dah expect dia dah boleh tulis nama. Ini yang selalu saya buat dengan my clients lah. Kalau budak tu memang kita dah tanya teachers dia semua, okay dia memang tahu, teachers dia memang tahu A sampai Z. So you boleh je kalau tak pernah practice menulis lagi nama dia kan. So you boleh je, okay cuba tulis nama awak. Oh teacher saya tak tahu, okay. Cuba cuba tulis A, L-I, contoh nama dia Ali kan. So you just, sebab kita nak tengok dia punya kesediaan menulis tu. If he can write, you boleh je directly ask. If tak boleh, you boleh je help during this task. Sebab kita bukan nak, the next part baru kita nak tengok letters and number formations. During this time, kita cuma nak tengok dia punya pre-writing. Okay, next. Next slide. Okay, so this is the example. Tadi yang 3 hingga 5, ini pre-writing for 6 years old above. As you can see, the kids dia 5 years old. So you can see that the kids, dia bulat dia pun tidak, kalau you nampak lah inside the short clip, bulat dia tak bentuk shapes. Dia macam jumping. Dia ada bentuk yang di pre-writing so ada boleh buat, ada bentuk yang dia tak boleh buat. For the X punya parts pun dah tak terbentuk segitiga. Usually sampai bentuk triangle tu is already 5. Diagonal yang bentuk diamond tu ada level untuk 7 tahun. So he is not yet there, tapi ada yang foundation for the 3 years old tu dia dah ada untuk vertical dengan horizontal. Okay, next. Okay, actually this example that I provided for the participants, rotating pencil is not a required screening process, because ada yang macam kita kan tadi dia kena lukis 4 hingga 5 garisan menegak, okay padam dengan tulis nama, okay padam sebahagian, cuba padam nama awak, teacher nak tengok. So kita akan, time ni lah kita nak tengok bila dia pegang tu, adakah dia akan letak pensel dia, ambil eraser. Ataupun dia translate from the fingertips to the palm and then pegang eraser. Actually that's the skills yang kita nak tengok lah. Kita nak tengok translation skills. Translation skills ni example, you selak buku, you masukkan coin daripada paman ke dalam vending machine. Kita nak tengok skills tu sebenarnya. And you macam kalau you tak sempat, you boleh je buat macam ni. You macam okay cuba awak pusingkan pensel, teacher nak tengok. Okay, can you play the short clip?
Okay, as you can see, the kids he tried to rotate the pencils macam kita demonstrate, tapi it shows that he has difficulties in fine motor juga, and also fine motor in hand manipulations lah, because dia composite pakai dua tangan, and dia punya smooth of the translations tu kita tak nampak. Okay, so next one. Okay, so this one baru kita nak tengok dia punya letters and number formation. This is the second part yang kita tengok based on dia punya performance. So 3 to 5 years old, 6 years old above. So as you can see, the numbers of task tu different. Kalau untuk 3 hingga 5 ni, kita tengok okay, ada 2 task. And task dia very simple. Kalau 6 years old is very complex task, high level punya. So for the 3 to 5 years old, kita akan minta for the page B, side 1, task 4A, kita akan suruh dia lukis orang. Actually, apa kaitannya lukis orang dengan letter and number formations? The thing is, as mentioned in the manual lah, and also kita punya development, the child punya handwriting development semua, 3 to 5 ni kita expect diorang untuk baru mengenal dan master the numbers and letters formations. That's why kita suruh dia lukis orang. Boleh lah sebab kita bila dia lukis orang tu, you can see, okay kan ada contohlah bulat, badan, tangan semua kan, kita nampak dia punya formations of the shape, circles, diagonal, vertical dengan horizontals dia. Itu pun dah boleh menolong kita tengok dia, the kids are prepared untuk menulis. Lepas tu, kalau kita tengok dalam Denver, ada bila part budak tu dah 3 tahun, 5 tahun, 3 hingga 6 macam tu, dia dah kena start boleh kenal 3 body parts, lepas tu 6 body parts. So, kalau lah macam budak ni like macam 5 years old, 6 years old, kita suruh cuba lukis orang. So dia tak boleh nak lukis, tak boleh nak initiate langsung. Can be because of dia tak pernah buat lagi task tu sebelum ni. So maybe boleh tunjuk juga example sekarang. Tak teacher nak lukis orang macam, tahu orang lidi macam tu. Okay, so kita nak tengok basic lah macam dia lukis. Okay, cuba awak lukis orang. So kalau at first tu dia dah initiate, okay lukis kepala, badan, tangan, kiri, kanan, kaki, bawah semua, that's the good thing. Basic tu dia dah ada, body scheme tu dia dah ada. Tapi lagi advance kalau budak tu boleh add facial. Yang macam mata, hidung, mulut. Lepas tu it shows, the thing is that mentions in the manual, it shows the intellectual ability of the kids. Macam tu. And also kita boleh tengok dia punya skill of the body scheme and spatial awareness lah, apa yang kat atas, apa yang dekat bawah, kepala dekat atas, ada tangan kat tepi, right and left. Okay, and also for 3 to 5 years old, as I mentioned, kita tak expect budak tu untuk master, tapi kita boleh confirm balik dengan teachers. So kalau untuk for 3 to 5 years old, LOFT ni is very simple letters. So kita akan suruh bagi arahan, okay, awak tengok huruf ni, 4 huruf ni, okay, salin dekat bawah atas garisan ni. So as we can see, kita bagi arahan, this one is very simple task kan, is a near point, daripada tengok atas, copy dekat bawah. Compare dengan task yang kita bagi dekat 6 years old above. Okay, so kita pergi dekat sebelah, belum lagi Izzah, maafkan saya. Belum lagi Izzah. Kita patah balik, saya nak explain on the 6 years old above. Okay. Kalau you tengok sebelah situ 2 task, sebelah sini 3 task. For the 4A, page B, side 2, ini kita panggil, kita akan bagi arahan dekat budak macam ni. Okay, teacher akan bacakan nombor, awak dengar dan awak tulis satu persatu nombor dekat atas garisan yang disediakan. So kita akan cakap dekat dia lah, numbers 5, 11, 50719 sampai habis. Ini kita nak tengok skills dia, bolehkah dia menyalin dengan verbal instructions. Okay, and then the second one kita nak tengok bolehkah budak ni copy dari far point copying. Tadi kita tengok skills dia dari segi printing verbal. Ini copy from far copying. The distance provided by the author is like 10 feet away lah. And combining of the legibility
of the month, numbers of the date and year. Okay, and the task yang bawah sekali tu adalah near point copying on the paper. So kita akan tengok, kalau siapa pernah buat Minnesota, perasan kan ini adalah test yang kita guna dalam Minnesota. Cuma dalam screening tools ni kita tak sekompleks. Cara kita tengok tu tak sekompleks. Dia tak ada macam kena pakai baris, check semua tu lah. Cuma kita akan tengok in terms of the legibility, alignment, benda yang juga dia tengok dalam Minnesota. And also the thing is kita kena set timer 1 minute. Kita nak tahu dalam masa berapa, dalam masa 1 minit tu berapa budak tu boleh tulis. Kalau dalam manual ada mentions, kalau 6 tahun ke atas, we are expecting to get like 32 to 35 letter printed in a time. Kalau you memang perasan, satu slow budak tu tulis. So there must be issues of, kita kena tengok multiple issues yang mana yang effect dia dari segi speed of writing. Adakah because of dia punya hand grasping and so on. Okay, next kita ada example. Okay, so this is the first one, example untuk draw a person. As I mentioned, the kids already with a poor grasp pattern, but he has a bilateral integration. Dia ada dominant hands. He tried to draw the person, ada complete lah, ada kepala, tangan, kaki, badan and so on. And also he tried to draw the facial parts. Okay. Next one. Okay, so this one as I mentioned, kita tengok dia copy new point copying, tengok the basic letters dia dengan arahan yang simple. So as you can see inside the clips, the kid is just 5 years old, the model is 5 years old. Dia punya letter formations tu agak lawa lah, dia dah tahu L tu macam ni because he's copying kan, and maybe previously dia memang sudah di-train untuk menulis. Okay, next. Okay, macam saya mention tadi, the first task kita akan bagi arahan, okay, dengar teacher sebut numbers and tulis because this is a print verbal. Dia kena print numbers tu by verbal instructions. So the kids manage to do. Cuma kalau you boleh nampak dalam short clip tu, dia punya nombor tu ada macam the stroke dia tak lawa lah. The stroking is not nice and also tak smooth. Lepas tu ada yang dia macam keluar daripada line yang kita dah provide dekat dia. Okay. Okay, yang ni example copy date precisely 10 feet away from student view. Okay, from this model ni umur dia 6 tahun. So, my comment on these kids is dia forms dah ada, dia dah tahu the forms handwriting, bilateral tu ada. Cuma dia punya speed of copying itu yang menjadi issues. As dia punya format tu kita suggested the format is like the month, okay, next slide. Okay, yang macam saya mention tadi, test ni the author adapt from Minnesota. So kita akan we get the quick brown fox jumps over the lazy dog. Complete A sampai Z punya alphabetical because kita boleh tahulah forms of the alphabet tu already like forms or not. And the things yang kita boleh tengok macam you nampak dalam short clips tu, dia punya sizing, alignment, form of the letters sudah ada tapi dia punya alignment dia tak tahu the capital, uppercase, lowercase positions dekat mana. And I ada roughly budak ni masa I tengah take these materials memang effect dia punya speed lah. Okay, next one. Okay, this is the last case yang kita nak tengok from the kids. As you can see, title dia adalah bilateral integrations. However, dalam ni kita tengok banyak skills because this task is very complex for a kid.
And then dia combine kan 3 to 5 and also 6 years old above. So as you can see, arahan pertama yang kita akan bagi dekat budak adalah kita akan ask him, okay, kita tak boleh bagi, walaupun crayon tu ada sekotak, kita tak boleh bagi dia like ambil pilih warna apa. Kita akan cuma pilih 2 warna, suruh dia pilih satu, because we want to keep the kids focus and it's a brief one. So pilih satu, okay, dia dah ambil, dia dah pilih, and then kita cakap, okay, teacher nak awak warna gambar ni dalam garisan, jangan lebih. Maksudnya cuba colour dalam garisan saja. Kita bagi arahan sekali tu je lah. Lepas tu kalau lah you wanna like macam test dia punya task participation, dia punya cognitive kan, you boleh je cakap, okay, kalau dah siap boleh bagi tahu teacher. Dari situ kita boleh tengok dia punya depth perceptions. Adakah dah full and dia dah tahu dah siap, ataupun dia ataupun tak, dia macam colour kat tengah, okay teacher dah siap, padahal kat tepi tu tak masuk lagi. Okay, and then for the second task adalah cut reading quarter inch of the lines. So macam saya cakap tadi, dia bilateral hand skills. So the first one kita tengok colouring, second kita tengok dia punya scissoring skills. So scissoring skills ni for me, kalau budak tu boleh buat sangat perform lah, bila especially kalau dia bawah 5. Tapi bila 6 kita expect dia ada stages of the scissoring lah, kena boleh buat snake, kena boleh rotate the paper, boleh cut off sheet from the paper, so boleh read on more dekat dalam manual ada. So arahan kita akan bagi, okay, suruh dia pegang gunting, kita tengok dulu dominant hands dia adakah sama. Lepas tu tengok adakah dia pegang kertas tu, okay, gerakkan gunting dan shift the paper throughout the scissoring punya movement lah. Okay, and then adakah dia dah boleh control, dia boleh manipulate the scissors. Lepas tu dia dah boleh balik pegang kertas. Lepas tu bila dia rotate tu, adakah dia boleh control pergerakan gunting tu daripada potong shapes to ikut lines. Okay, next. So we have example. As for the kids, during this time kita nak tengok banyak aspek actually. Kita nak tengok dia punya visual scanning, kita nak tengok bilateral integrations, kita nak tengok hand dominance, kita nak tengok dia punya pressure. Kalau pakai crayon for me is very like good for the kids lah. Diorang tak cepat frust compare dengan kita pakai pensel biasa. Biasa ni akan usually menyebabkan kalau diorang memang pressure print poor, hand stroke pun poor, so will affect dia punya performance juga. So as suggested by the author, kita akan pakai crayon. So as you can see, can you all see apakah isu yang dihadapi oleh kanak-kanak ini? Of course, this is the same kit from daripada atas punya lah. Dia ada masalah in terms of hand control. Actually the kids bila kita dah bagi first instructions kan, lepas kita macam cue lagi sekali, okay, jangan keluar garis. He understand that he tried. Tapi kita nak independently dia participate untuk colour dalam garisan. Macam tu. And also kita nak tengok dia punya stroke tu adakah horizontal, circular, vertical. And it's very important sebenarnya kita nak tengok adakah dia punya stroke tu sama. Is it uniform ataupun sekejap vertical, sekejap horizontal, sekejap circular. Okay, next. Okay, as you can see, this is the scissoring task. So, yeah. As I would say, the kids manage to manipulate the scissors, boleh pegang kertas using the non-dominant hand, boleh adjust to shift the paper untuk dia potong ikut lines. Okay, next. Okay, so for further considerations, macam mentioned by Miss Atira on the administration's punya slot just now, kita tengok kepada vision, vision, hearing. Actually masa kanak-kanak ni bawah 2 macam tu, dia kan akan pergi check up kan. So from this time yang kita kena betul-betul make sure that the kids doesn't have a vision ataupun hearing issues. Because dia akan memang affect dia punya performance bila nak menulis and so on. And kita juga kena note kalau masa screening ni, maksudnya kita dah dapat info daripada teachers, parents, and also masa screening kita dah nampak macam ada deformity, ada contracture ataupun ada macam
some ada unneutral body alignment ke, tangan dia weak ke, apa ke, ada physical impairment tu kita nampak. So kita kena noted dalam kita punya respon booklet. And also kita tengok kepada dia punya motivations untuk menulis. Kalau kanak-kanak tu memang dilaporkan oleh teachers yang caregiver dia, oh dia malas sikit menulis. So we can say, oh dia memang ada issue motivation. So maybe we need to make sure kita do the screening on the proper time yang betul-betul budak tu prepare untuk menulis. Sebab kita bila kita screening ke assess, kita nak dapat the full capability. It's not gonna be fair for the kids kalau budak tu tak ready, macam time dia kena cranky, you buat the screening. So you will not get the ability yang dia dah ada. Okay, and also lastly kita nak tahu budak tu ada tak demonstrate any learning difficulties. If from the teachers and parents you already get, oh budak ni memang ada diagnosis macam ada diagnosis of learning disability ke, developmental language disorder ke, dyslexia ke. And also the basic things yang you boleh do masa screening, you boleh nampak dia punya basic cognitive functions. You boleh nampak dia punya eye contact, follow one step command, attention span, boleh comprehend very well. And also kita boleh pergi kepada atas sikit lah, executive function such as dia punya memory. Bila kita first bagi arahan tu, dia ingat tak teacher cakap apa? Dia ingat tak dia kena mention balik dekat teacher, dia dah siap. Macam tu, in terms of the short term memories, and also for the problem solving. Sebab banyak task yang kita bagi yang dia kena solve sendiri. Lepas tu kita nak tahu juga dari segi reading lah. Kalau budak ni daripada umur 6 tahun atau 5 tahun tu dah boleh baca, Alhamdulillah. Macam tu. Okay, next. Okay, for the recommendations, yang ni Miss Atira dah share. Inside the manual pun ada like suggest. Kalau kita perasan dekat part posture control tu banyak no. Dekat hand control 3 benda yang kita tengok. Hand dominance tak ada, hand grasping tak ada, tak konsisten. Dia tak boleh, like example, tak boleh nak, contoh dia pegang benda ni tapi dia tak boleh nak cross the body, cross midline using the dominant hand. So there's some issues jugalah in terms of the visual motor integrations, and also dekat visual perceptual skills pun ada issue. Hand legibility, kalau dia punya fault letters dengan formations tu ada issues, itu pun kita kena noted. And also the sensory motor functions lah, kena according to the component. You boleh like macam tarik daripada situ. Okay, there's a few, kalau Miss Atira dah share assessment yang you boleh, okay kalau postural control pakai yang ni, kalau hand control pakai yang ni, kalau VB pakai yang ni. So ada juga yang the author cakap kita tak perlu pun buat further assessment. Dia ada 6 sebab but I will just conclude into 3 So the first one, kalau budak tu memang at first kita nampak dia ada impairment in the form of mental and physical such as CP, tapi dia attend school. So it wouldn't be like boleh je nak screen, tapi you kena like memang kena adapt balik untuk dia. Adakah dia tak perlu pakai pencils, dia boleh pakai digitalize, teknologi advance lah untuk dia, just untuk kita compensate dia untuk participate. And also ada tu budak tu kurang baru je belajar menulis, so kita boleh kata tulisan dia kita boleh baca tapi dia tak neat, dia tak detail sangat. But maybe the child just need more practice. Lepas tu ada child yang kita kena adapt dengan accommodate sahaja. Maksudnya contoh yang saya nampak, kalau macam dalam kelas teachers kata dia tak boleh tulis sangat dalam kelas, dia tak boleh nak copy daripada jauh. Lepas tu bila kita pergi observe, oh kedudukan meja dia macam jauh daripada teachers. Lepas tu ada masalah lampu, ada bunyi bising kat belakang macam tu. So kita cuba untuk modify, kita accommodate the environment and kita see dia punya performance. Instead of kita kata dia ada handwriting issues. Okay, next. Okay, for a simple conclusions, because I would just like say forwards lah untuk screening, show handwriting punya screening ni, is the first one, we need to get the overall holistic information of the child, even though it's just a screening, sebab dia akan bantu kita untuk tengok performance budak ni sebenarnya ada issues ke tidak, komponen mana. As mentioned by Miss Iza, dia takkan satu je lah, dia akan ada multiple. Contoh memang dari segi fine motor pun problem, dari segi visual perceptions pun problems. Kalau ada behavior tu pun satu lagi issue.
And then the second words that we can say, after kita dah dapat dia punya overall holistic, kita kena be it's very that scoring kan, it's very general and subjective, so you can be very, you can have a good understanding. That's why we share on the overview, theoretical base, FOR and so on. Daripada FOR tu you boleh dah tengok dia punya posture, dia punya writing tools use and so on. So it's very subjective depending on you punya judgement, and you memang kena sensitive throughout the screening process. And also if I'm not forgetting lah, this assessment dia adalah yang dipublish dan dijual, yang you boleh tengok dekat Pearson. So if you want to use for a personal dengan client, we boleh guna, tapi for a formal documentations, you boleh try to buy it on yourself. Macam tu. Okay, next. Okay, yang ni komponen yang ke-8 ni sebenarnya 8 kan. The last one is kita tak assess pun, cuma kita includekan semua yang kita collect daripada teachers, daripada parents information, and also throughout the screening process lah. For further kita nak rujuk reference kalau ada any issues upcoming issues. Okay, next. Okay, next. Oh, sorry. Okay, so as I mentioned, so this is a performance based kan. So we will expect the participants already print out all the forms, prepare a place, letak materials dekat, cuba untuk conduct dengan anak lah ataupun kanak-kanak yang berdekatan dengan anda. So kalau kita select domains of the letters and number formation, the 4th domain. So you boleh je kalau the kids around you is below than 5, you boleh pakai yang page B side 1 for A4 CITAS. Kalau 6 years old above, you boleh pakai yang sebelah sini. Okay, so we will provide like 10 minutes macam tu. We will go for like kalau for the whole assessment, it will take like 15 to 20 minutes. So kita bagi 10 minit je lah untuk hands-on punya sessions. Sekejap, saya set timer. So saya set, okay. So any of the participant, you boleh conduct and then you boleh open camera. Kalau you ada soalan nak tanya, you boleh open your mic ataupun you boleh letak dalam chat box. Yeah. And also kalau you guys want to show the result from the screening that you done with the child, ataupun you boleh, I'm not like saya tak sarankan kalau kita buat macam partner besar lah, sebab dia kan budak kan. So kalau you ada volunteer daripada participant nak tunjuk result from the hands-on, you boleh je open your camera and raise up your hand ke macam tu. So I will give time untuk hands-on time. Okay, kita boleh minta muzik daripada Miss Atira. Berapa time? Ya. Okay, kita ada banyak soalan dekat kita punya chat box. Kita ada banyak soalan. Okay, sambil-sambil kita buat hands-on ni, kita tengok, kita boleh go through the question. Nanti semua speakers akan jawab at the end, kan moderator?
Kalau you ada tulis soalan dekat bahagian atas, you boleh tulis copy and paste balik dekat bawah supaya kita tak miss out your punya questions lah. Selepas habis masa untuk enhancement, you boleh, kita akan jawab soalan. Okay. Ada soalan daripada Zainul Amri. Pukul 9.30 lagi dah ada soalan. Sebab kita tanya baru mula Kita akan copy soalan anda letak kat bawah, so kita akan jawab nanti. Okay, ada soalan. Daripada atas.
Subvocalized is letter tu apa ya? How is that Hello. affecting? Ya. Saya tengok file. Okay, kita ada lagi a few seconds for the hands-on. I'm really hoping kalau daripada participants boleh tunjuk ataupun open your camera and just shows the result from masa kita dah habis. Okay, so this is Okay, masa kita dah habis untuk hands-on. If any of the volunteer ada buat dengan anak, kita ada 77 orang, tolak kami berempat yang mungkin sudah ada anak ataupun ada kanak-kanak berdekatan yang you memang dah run the screening. It will be very generous for you to open your camera and also shows to us lah. Okay. Here we got this one. Okay, banyak soalan kita bersusun dekat dalam chat box ni. Okay, saya copy kat bawah. Okay, so for the meantime, I would say kita ada masa untuk Q&A sessions. Miss Atira akan take her position as a moderator untuk bacakan soalan, and the other speakers akan cuba jawab lah. And kalau tak ada jawab, kita orang macam stuck kat situ, all of the participants that are more experienced boleh juga untuk open your mic bagi jawapan. This is a sharing session lah, so I give back. I think my sessions untuk hands-on sudah habis. Boleh pass balik dekat Miss Atira. Alright, thank you Miss Ani for pilling it early. We will go ahead and take some time for question now. We will open a question and answer session for this slot. If you have any answer, you can turn on the microphone or write it in the Google Meet chat room. So kita ada banyak soalan sekarang. Saya akan baca satu persatu dan speaker akan take note lah. Okay, soalan yang pertama. Umur berapa boleh mula latihan pre-handwriting training pada kanak-kanak? Okay, saya akan menjawab soalan ni. Okay. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan ni. Okay, umur berapa kita boleh mulakan latihan menulis ataupun pre-writing activity, pre-writing training pada kanak-kanak. Okay, macam yang slide awal saya tadi dah mention, okay, ada certain kanak-kanak yang pada umur 4 tahun pun kanak-kanak tersebut sudah bersedia untuk participate dalam handwriting activity. Tapi ada certain kanak-kanak walaupun dah berumur 6 tahun masih belum bersedia untuk participate dalam aktiviti. Okey, ini semua bergantung kepada 6 pre-writing 6 prerequisite of handwriting skill tersebut. Okey. Kanak-kanak tersebut perlulah master 6 prerequisite handwriting skill ni terlebih dahululah. Okey, yang mana dia memerlukan small muscle development, okey, ability to hold writing tools, okey, seterusnya eye hand coordination, kemudian ability to perform basic strokes, letter perception dan juga orientation to printed language. Okay. Apabila kanak-kanak ni dia dah master ke semua 6 prerequisite handwriting skill ni, kanak-kanak tersebut boleh participate dah dengan untuk handwriting activity. Tapi sebenarnya actually there is no harm pun untuk kita bagi exposure awal kepada kanak-kanak kita untuk start handwriting activity ni. Macam yang saya dah cakap tadi jugalah, kebolehan kanak-kanak ni untuk master handwriting skill ni bergantung dengan seberapa banyak kita bagi exposure kepada dia. Lagi banyak exposure kita bagi kepada kanak-kanak tersebut, lagi cepatlah dia untuk master handwriting skill tersebut. Okay, saya harap saya dapat menjawab soalan ni. Okay, terima kasih. Terima kasih Encik Hafidin. Okay, kita pergi seterusnya. Soalan kedua ialah subvocalized. Each letter tu apa?
How is that affecting student performance? Okay, saya cuba jawab lagi untuk soalan ni. Okay, subvocalize ni dia maksud dia bila kita baca sesuatu tu, okay, contohlah kita nampak word subvocalize tu kan, okay, kita baca, kita akan try sebutkan words tu dekat bibir kita, tapi kita tak sebutkan dia secara loud lah, kita just macam whispering macam tu, subvocalize. Okay, kenapa subvocalize ni dia affect kita punya handwriting? Ni dia menyebabkan bila seorang kanak-kanak tu dia memerlukan subvocalize ni, bila dia melakukan subvocalize, dia akan perform handwriting tu agak sedikit lambat. Dia akan affect kita punya handwriting speed. Okay, sebabnya actually handwriting ni dia melibatkan kita punya unconscious skill juga. Okay, so bila kanak-kanak tu memerlukan untuk dia subvocalize terlebih dahulu apa yang dia hendak tulis, dia akan memakan masa sedikit lama untuk produce handwriting tersebut. Okay, so dia punya handwriting speed dia akan jadi lambat lah. Itu yang menyebabkan how the subvocalize actually affect dia punya school performance. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih. Untuk soalan yang ketiga, item untuk postural control, if environment during writing screening is suitable, meanwhile dekat sekolah student tak selesa dengan environment tu. Jadi adakah ia mengganggu result and interpretation? Miss Atira boleh ulang balik soalan sebab tadi saya tengah menulis. Alright. Untuk item postural control, ada peserta tanya, environment writing screening ni suitable during writing screening ni selesa lah. Cuma dekat sekolah dia student tu tak selesa. Tak semasa menulis. So adakah ini mengganggu result dengan interpretation dia? Soalan dia cakap dekat sekolah, okay, dekat sekolah tu ada environmental issues. Tapi budak tu boleh tulis sahaja, adakah akan effect? Yes, memang akan effect. Macam kita bila bila kita belajar ada banyak gangguan bunyi, lighting, kedudukan kita dengan teachers, and so memang akan effect. I would suggest yang kan ada recommendations part nombor 7 tu, kita suggest untuk kita suggest untuk buat adaptations, accommodations. That's why lah it was suggested masa mula-mula conduct screening ni kita pergi bercakap dengan dia punya teachers. That shows that the kids have issues in terms of handwriting lah, supaya at the end kita boleh come out, oh sebenarnya kanak-kanak ni boleh menulis pun, tapi in terms of the environmental tu menyebabkan effect dia punya performance. I would suggest kita accommodate lah, kita discuss baik-baik dengan teachers dia, macam tu. Saya harap jawapan saya menjawab lah. Alright, thank you Miss. Soalan keempat, does the standard pencil need an eraser at the back? Saya cuba jawab soalan tu. Adakah pensel yang rubber yang kat sini kan? Pensel lepas tu eraser kat sini kan? As mentioned by kalau dalam menu, kita banyak ikut menu kan? Dia suruh kita prepare a standardized punya 2B pencils during the screening. Tapi for me lah, this is sebab sometimes kita adapt kan assessment ni, kalau memang dah tak ada dah pensel 2B biasa tu, dan memang tak ada dah eraser biasa dekat tempat tu, you boleh je guna. Cuma for me it's a bit advanced lah, sebab the kids daripada macam ni dia kena turn, rotate the pencil and padam. Untuk sebab kita nak, the reason kita pakai eraser tu, kita nak tengok translation skills daripada fingertips ke palm, and also grasping another things untuk padam. So if you buat rubber belakang ni, is it gonna get the same? Akan mendapat, maksudnya kita dapat tengok actions yang kita nak observe tu. Macam sini, pusing. If I'm not mistaken boleh. Kalau sebab kita nak tengok skills translations tu. Macam tu. Inside the menu tak ada mention.
Tapi it depends on the therapist lah. Okay, saya harap dapat menjawab soalan. Okay, faham. Thank you, Miss. Untuk soalan yang kelima ni, saya rasa Miss Anis dah bagi tahu masa dia present tadi. So, soalan yang kelima ialah visual screening. Visual screening tu screening daripada optometris ataupun pakar. Optometrist Ataupun pakar, doktor pakar. Currently masa budak tu pergi check up masa dia bawah 3 kan, this is from the experience saya melaluinya lah. Kita akan suruh pergi ENT dulu. ENT ada tu ada audiology semua tu lah. From there buat hearing test. I would suggest tapi usually kita akan memang daripada government hospital akan buat kan Cik Hafidin kan, diorang akan buat mostly dia akan buat screening apa semua. Okay, tujuan dia untuk kita delineate any possible medical condition yang related to the children punya ni lah. Okay, so bila kita dah delineate, macam kita tengok okay tak ada masalah vision apa semua, so probably mungkin dia disebabkan masalah dia punya ni lah, dia punya berkaitan dengan dia punya handwriting performance apa semua macam tu, so dia bukan associated kepada dia punya medical condition. I just want to add a bit on the question pasal vision kan, optometry semua. I have cases yang budak tu umur 6 tahun, dia memang datang untuk handwriting sahajalah. I'm not the one yang teaching, sebab saya tak ada certificate untuk mengajar, membaca dan menulis. Because that's one is you kena betul-betul master the skills untuk ajar kanak-kanak kan. So but the mother take extra effort bringing teachers cikgu tadika dia ke rumah untuk training. I just communicate with the mother by letters dengan dia punya kira macam private tutor lah kan. Private tutor dia ni, okay, apa yang you nampak difficulties dekat dia, boleh list out ataupun you boleh mention environment macam mana you teach the kids. Lepas tu macam a few times dan macam like 3 kali private tutor punya sessions, and then the mother came out like say, saya perasan anak saya ni kalau dia macam yang sub-vocalize tadi tu. Bila kita sub-vocalize, bila kita ubah dia punya distance, kena copy daripada far point, budak tu tak boleh, dia akan stuck. So, I ask memang konsisten dengan puan ke benda ni happen, dan juga dengan dia punya teachers. Dia cakap, so, I would suggest for the parents untuk pergi check mata lah dekat optometrist. Okay lah, masa dia kecil tu vision dia okay. Bila makin besar, screen time, lepas tu tak cukup tidur, dietitian, makanan lain pun boleh effect juga. So I would say memang kalau memang consistent issues of dia tak nampak tu, memang you should go for optometrist, and kalau memang ada follow up dekat hospital, boleh query dekat doktor untuk buat referral dekat sana lah. Okay, saya harap dapat menjawab soalan. Saya nak tanya, kalau yang pakai spec for early age tu macam mana pula ya? Yang pakai spec ke? Yang memang bawah 5 tu dah pakai spec ke Alan Miss? Ya. Kiranya masa kita nak buat tu dia memang dah pakai spec. Yes. So yang dekat screening tu kita kena state macam mana? So atas screening, ini saya cuba jawab ya Miss Atira. Selalu kita akan note lah, kita akan dapat information usually this one because sebab SHS ni kan dia very general kan, so we want to get the holistic information. Kita nak tahu dia punya vision ni affected because of memanglah daripada born ke, daripada genetic memang both of the parents pakai spec ke, ataupun dah berapa lama pakai spec, and also we want to get the info of dia ni long sightedness ke short sightedness. You boleh mark kat situ budak tu pakai glasses, long or short sightedness. Kalau you boleh dapat extra info daripada mana, maksudnya what are the causes dia pakai spec.
Macam tu, adakah memang dia start memang daripada usia macam ni, daripada 3 tahun lagi dah, umur 3 tahun lagi dah pakai. Usually I usually see kids with Down syndrome lah. Also yang budak yang banyak sangat tengok skrin. Alright, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan daripada partisipan. Dia cakap contohnya kanak-kanak itu berumur 6 tahun tetapi dia tidak boleh menulis dan menyalin dalam page B yang untuk umur 6 tahun ke atas. Boleh ke kalau kita guna form yang berumur 3 hingga 5 tahun? Okay, saya cuba jawab soalan tu. Saya dah baca soalan daripada Cik Hafizah. I wouldn't suggest you pakai assessment tu dekat dia, screening tu dekat dia. Sebab benda ni banyak jadilah bila klien datang dekat kita umur 6 tahun, pre-writing skill pun tak establish, hand dominance pun tak ada, hand grasp pun tak ada. So it's actually kalau kita buat pun dekat dia is going to be very biased lah. Kita akan cakap dia sangat-sangat poor from the assessment. Supposedly dia kenapa umur 6 tahun dia tak boleh lagi nak tulis, tak kenal lagi, that means dia ada lagi the foundations tu tak cantik lagi in terms of the sensory, basic cognitive. So I wouldn't suggest you do the screening even dia dah 6 tahun. Sebab maybe dari segi basic occupations pun dia tak settle lagi. In terms of dia punya self-care, routine, dia punya social skills, interact dengan social dengan orang lain pun mungkin tak settle lagi. I wouldn't suggest you do lah. Sebab kalau you do pun, you pakai task 3 hingga 5 mungkin dia pun tak boleh nak participate juga. Because 6 tahun is very like, the brain is already almost matured. Dia punya language tu semua dah kena cantik macam kita. He shouldn't have the problems lah. And kita dah introduce 3 hingga 5 tu, time tu sepatutnya dia dah master. Macam tu. So I wouldn't suggest you pakai juga dekat dia. Maybe you can just go for you boleh pakai occupation based ataupun another company punya assessment lah. Macam fine motor ke. Focus more on the foundation. Okay, itu sahaja. Alright, okay. Soalan seterusnya. Kita ada banyak soalan sekarang. Okay. Bagaimana budak yang tidak dapat copy number, adakah kita boleh tunjuk number untuk ditulis? Apa tu? Budak tu tak boleh copy number. Lepas tu Boleh kita copy number. Lepas Kita tu? tunjuk number. Kita tunjuk number tu untuk ditulis. Okay, kita ikut arahan asal dalam manual. Arahan dalam manual kata kita sebut secara verbal, actually kita print out satu-satu. Tapi saya kan, kalau memang budak tu 6 tahun, dia tahu nombor tapi dia tak boleh nak, the verbal instructions tu dia poor, dia tak boleh nak pay attention sangat kan. So I will just show the numbers. Tapi memang kita kena mark kat situ sebab kita tak nak lah dia macam, this one you tak boleh cakap dia okay lah. Ini memang kena mark, memang budak ni ada issues kat sini. Dia tak boleh nak print by verbal. Tapi kita tak nak lah macam, okay awak tak boleh buat macam tu. It's a bit cruel for the kids. You boleh je, okay lah tak apa teacher tolong. Macam tu. Tapi you kena mark lah budak ni ada issues. And from time to time you kena observe balik, make a baseline untuk training dia. Macam tu. Kena jaga self-esteem budak. Saya nak bagi tambahan sedikit Boleh. Okey, dia berkaitan dengan yang saya cakap tadi, bagaimana proses handwriting tu terhasil. Okey, dia melibatkan 3. Yang pertama visual presentation, okey. Yang kedua verbal presentation ataupun self initiation, okey. So yang soalan tadi tu yang ditanyakan, dia berkaitan dengan verbal presentation yang maksudnya kanak-kanak tersebut mendengar dan dia perlu terjemahkan. So kalau kanak-kanak tersebut dia tak boleh nak translate apa yang dia dengar menjadi written words, maksudnya kanak-kanak tersebut dia probably ada problem dalam areas yang dinyatakan tersebut lah. So kita perlu buat needs further evaluation lagi untuk yang area tersebut. Alright, thank you. Untuk soalan seterusnya, kalau assessment tu tak complete untuk hari tu, might be due to student emotional
Bolehkah sambung untuk another day? Actually, if you can see, the assessment is very short, 15 ke 20 minit. Itu pun depends on the kids punya speed of writing lah. I wouldn't suggest you buat on the other day macam tu. Memang dalam, if I'm not mistaken, dalam manual tak cakap you boleh sambung-sambung, tapi logically benda ni sekejap macam tu. And kalau, that's why saya cakap tadi, bila kita nak run assessment ni, kita kena tengok budak tu. Kita kena macam bincang dengan teachers, dengan parents dia lah. Tanya, okay, bila masa yang dia macam betul-betul like ada mood, tak cranky, boleh participate. And also kita boleh je macam buat pre-implement, oh nanti teacher nak buat test menulis, kalau awak buat, kalau boleh participate dengan baik sampai habis, nanti teacher kita bagi rewards ke re-implement and so on. Because kita nak dapat, because when we do screening, when we do assessment, kita nak dapat full, kita nak dapat, okay, teacher nak tahu awak punya performance ni setakat mana. Macam tu. Instead of kita cakap dia tak boleh buat emotional outburst semua tu. So for the therapist, I wouldn't suggest you buat another day lah. You should find a proper time. Boleh like macam behavior modification sikit dengan budak tu supaya dia boleh participate sampai habis. Maybe give cakap, okay, kalau nak main toys ni, kita buat test ni dulu, habis baru boleh main. Macam tu. That's my suggestion. Thank you. Okay, saya bagi additional info sedikit. Okay, macam yang saya cakap tadi dekat awal-awal waktu presentation saya ada sebutkan 3 performance component, okay, yang kita perlu beri penekanan because 3 performance component ni might be interfering the children's handwriting function. Antaranya yang pertama cognitive skill. Okay, yang mana cognitive skill ni dia memerlukan kanak-kanak tersebut untuk mempunyai attentive skill. Okay, melibatkan dia punya attention dan concentration dia. Okay, so itulah tujuan kita untuk buat show handwriting screening ni, untuk kita tengok juga dia punya cognitive skill. Okay, selain tu yang komponen yang kedua iaitu sensory motor component. Okay, dan yang ketiga berkaitan dengan psychosocial component. Psychosocial component ni di mana kita melihat kepada kanak-kanak tu punya self esteem dan juga dia punya frustration tolerance. Okay, so kalau kanak-kanak tersebut dia ada masalah handwriting, usually they will presented with frustration, yang mana kanak-kanak tersebut dia tidak mahu ataupun dia akan refuse untuk participate dalam handwriting activity. Okay, so kita kena address masalah ni terlebih dahulu sebelum kita participate kanak-kanak tu fully dalam handwriting activity. So that bila kita dah address masalah berkaitan dengan kognitif ni dan juga psychosocial component tadi, kanak-kanak tersebut boleh attend handwriting activity nanti dengan effectively lah. Okay. Alright, thank you Encik Afidin. Soalan seterusnya, adakah motivation ataupun interest children tersebut akan efek result show? So participant cakap children tu 7 years old with kids with autism. Saya cuba jawab. Okay, as you macam saya mention dalam recommendations, previously my team ada discuss soalan ni. Can show be used among kanak-kanak yang macam ASD, ADHD yang memang ada developmental disabilities kan? Memang kita nampak benda tu. So memang dalam research memang ada je bakal population show. I bagi contoh subjek yang I guna dalam I punya the pictures, the model semua tu, actually kanak-kanak tu ada ASD tau, diorang boleh participate, tapi diorang memang frequent training. Macam tu, kita dah training, bukanlah training untuk jawab shock, kita dah macam masukkan semua komponen yang Cik Hafidin cakap tadi. Macam tu. Memang akan effect, tapi mungkin effect dari segi time dengan instruction, sebab diorang kan nak faham arahan takes time, so you boleh break the task, break the instructions. Sebab kalau dengan kanak-kanak typical, kita akan bagi arahan straightforward one time, tapi dengan diorang mungkin you boleh, okay macam tadi, okay tulis kat sini, tiru, mungkin by one kita kena cue, tapi at least the kids participate for his, even he has autism ke, ADHD ke and so on.
yang tak melibatkan physical impairments lah. Okay, Okay, thank saya harap you. menjawab soalan. Saya rasa ada satu last soalan daripada partisipan ni. Dia tanya apa treatment give after screen of child handwriting. Maksudnya apa home program kita boleh bagi untuk parents? Okay, saya rasa saya boleh jawab soalan ni. Okay, selepas kita buat show handwriting screening ni, okay, kita akan, kalau kanak-kanak tu ada masalah handwriting lah, okay, kita akan nampak kanak-kanak tersebut masalah dia sama ada dalam areas dia punya neuromuscular function ke, ataupun dia punya cognitive component ke, ataupun psychosocial component ke, tapi mostly dia berkaitan dengan sensory motor punya problem lah, okay. Actually dia untuk nak kata intervention tu dia banyak intervention sebenarnya. So kita kena address intervention tu berdasarkan dengan yang pada waktu awal tadi kita ada highlight 6 prerequisite handwriting skills tu. Okay. So intervention tu mostly berdasarkan kepada yang 6 prerequisite handwriting skills tu. Mostly yang itulah. Okay. Ya tu. Thank you. Okay, ada soalan lagi. Kalau student berumur 7 tahun ke atas, boleh guna ada yang handwriting issue, boleh guna shawl ke? Saya menjawab soalan tu. Terima kasih kepada yang bertanya. Kalau you perasan dalam population tu kita ada the author ada tulis 6 years old and above. So usually kalau kids yang come in memang 7 tahun, kita ask parents punya concerns adalah untuk menulis, kita akan buat shawl lah. Macam tu. So terima kasih. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan dekat participants. Ini soalan trivia lah, okay. Soalan dia, kalau antara children lelaki dengan perempuan, yang mana yang menulis lebih cepat? Siapa boleh jawab? Oh, lelaki dan perempuan siapa tulis lagi cepat? Speaker tahu ke? Lelaki. Okay, ada orang jawab. Good. Prof jawab good. Prof jawab boys. Okay. Itu, I think girls. Okay, women's always right. Actually, mengikut previous study, they quoted children, kanak-kanak perempuan akan menulis lebih cepat berbanding lelaki. Oh, see? That's why women's, yeah. Okay, kalau Cik Hafidin ada tambah soalan, saya pun nak tambah soalan juga. Tapi saya rasa speaker dah tahu jawapan dia, so saya harap kalau participants tak boleh jawab, speaker boleh tolong jawabkan. Saya ada 2 soalan kita dah bincang soalan ni. Okay, the first one, okay, if you can see dalam show ni kita ada buat banyak menulis letters and number formations kan. So is it boleh, kalau contohnya budak tu tulis terbalik, so does show boleh detect dyslexic punya symptom macam tu daripada screening ni lah. Soalan yang kedua, penting ke nak dapat tripod ni yang pegang 3 segi macam ni? Sebab ada je orang tulis macam ni tapi laju, sama je performance dia dengan orang tulis tripod, as we can see among kita punya kawan klik and so on. So kalau speaker boleh jawab, silakan. Oh, partisipan nak jawab pun boleh kita buka kepada partisipan dan speaker. Tak mesti tripod. Tak semestinya tripod kot. Yang penting pegangan matang Pegangan matang. dan tulisan tu cantik supaya dia tak menyebabkan anak terlalu penat untuk menulis. So yang penting dia punya pegangan matang dan dia punya strength tu tak terlebih, tak terlalu kurang. Good. Tapi tak semestinya tripod. Quadripod pun cukup. Quadripod pun okey. Arah kita. Okay, in terms of the dyslexic, ada siapa-siapa nak jawab tak? Untuk pegangan tripod dah ada yang jawab. Untuk dyslexic, boleh tak kita macam
from the outcome on the handwriting show ni kita boleh cakap macam dyslexic budak ni. Ada siapa-siapa tak boleh jawab? Okey. Saya cuba untuk sebab saya yang bagi soalan kan, saya cuba untuk kemukakan jawapan. Kalau salah sila kita boleh debate balik Okay, for the tripod, memang tak semua orang, it's not like macam semua orang akan develop the grasp patterns lah. Macam yang CFSC cakap lah, as long as the patterns tu stabilize, boleh legibility dia baca. Sometimes orang yang tak tripod pun lagi lawa daripada tripod ni macam saya kan. Tapi as we already, kita orang dah go through semua, memang kita tengok kepada dia punya excisions of the force, the stabilizations, the biomechanicals tu. So Cik Hafidin rasanya ada teori untuk kenapa kita kena tripod instead of another grasp pattern. Okay, kenapa kita perlu gunakan tripod instead of other grasp pattern? Dia kita berbalik semula kepada determinants, 3 key determinants of handwriting function seperti yang saya dah sebutkan dekat awal-awal tadi. Yang pertama berkaitan dengan fine motor control dan juga kinesthesia and proprioception. Okay, mengikut previous study, tripod grasp pattern ni, bila kita menggunakan tripod grasp pattern which is the ideal grasp pattern, kita akan menggunakan the amount of force yang kita guna untuk handwriting tersebut is just nice. Okay, kita tak guna banyak force dan kita tak guna terlalu sedikit force. Okay, so bila kita guna tripod ni, okay, force yang digunakan tu adalah adequate. Okay, bila menulis, kanak-kanak tersebut dia tidak akan cepat penat. Okay, so dia boleh participate dalam handwriting activity tu dengan lebih lama dan dia punya writing speed pun juga akan consistent. Instead of kalau dia guna jenis grasp pattern yang lain, dia akan menggunakan lebih force dan juga bila dia lebih force, dia akan cepat fatigue dan kemudian kanak-kanak tersebut akan produce akan produce sedikit handwriting. Okay, dalam tempoh masa yang ditetapkan lah. Okay. Ya, betul. Saya menyokong statement daripada Encik Hafidin, and also kita kena bayang kalau lah tak tripod, another grasp pattern tapi still lawa, mungkin akan effect juga di performance. Sebab sekarang ni kita kan assess budak bawah macam primary, preschool, tapi cuba bayang kalau budak tu masuk university, kena tulis nota tu kena cepat, apalagi kalau kita nak transfer the skill untuk typing. Macam tu, contoh typing tu another skills lah. Begitulah hak tanya. Okey, soalan kedua pasal diseleksia. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada Aini Nur Ifah Muhammad Baharudin untuk tripod tak semestinya kan, tapi akan memberi masa and tenaga. Mawadah Razak boleh trace sebab copy number tu kita dah nampak. Okay. Lepas tu Aini daripada Miss Aini juga untuk diseleksia banyak lagi simptom lain rasanya. Betul. Banyak lagi simptom yang lain, cuma dan juga daripada Mawadah Razak, tapi tak semestinya confirm daripada show ada dyslexic. Encik Hafidin ataupun speaker lain ada nak tambah tak sebelum saya bagi an answer? Macam tu. In terms of show ni boleh detect tak dyslexia ni? Bila budak tu tulis terbalik-terbalik, even though dia memang mengetahui A sampai Z. Kita boleh berdasarkan show ni, dia bila kita guna show, dia taklah bagi diagnosis okey kanak-kanak ni ada disleksia bila kita dah perform show. Okey, tak, dia just bagi kita bayangan okey kanak-kanak ni ada problem dekat area ni. So we need some further evaluation untuk assess, untuk confirmkan sama ada kanak-kanak tersebut betul-betul ada disleksia ataupun tidak. Okay, so kiranya daripada show ni dia macam screening. So it provides a window untuk kita tengok masalah dia yang lebih lanjut. Okay, macam tu. Dia takkan bagi kita confirm diagnosis yang mengatakan kanak-kanak ni ada masalah disleksia bila kita buat show. Tak, dia tak macam tu. It's not a diagnostic. It's not a diagnostic punya tools. And also ada je cases dia bukan yang budak tu baru. Ya, betul.
ada je budak yang Oh, baru betul show teacher jadi Farah. red flag. Dia boleh jadi red flag. Ya, dia boleh jadi red flags, and I would suggest sebab some kids diorang bawa, this one I get the info from my special education teachers lah. Before the age of 6, budak yang baru belajar menulis ni, sometimes diorang ada mirror image. Diorang tulis terbalik-terbalik, confused, huruf besar, huruf kecil, pandang mana and so on. So she just say, before you want to say the child tu ada dyslexic ke apa, sedangkan you pun tak banyak training lagi dia, it would suggest that you repetitively bagi the awareness, training sampailah dia get, dia faham, okay huruf ni pandang sini, huruf ni pandang sini, instead of baru macam belajar tulisan terbalik-terbalik you cakap dia dyslexic because dia punya mirror image, because of the mirror image punya issues. Okay, itu sahaja I think for the Q&A session. Terima kasih untuk participant dan speaker kita dan semuanya lah. Terima kasih. Alright, it looks like we cover all of our question. So now speakers, are there anything else you wanted to cover before end up? Speaker one? I just want to say thank you to all participants for freeing up your time and joining us in today's webinar. Thank you so much for your cooperation. Alright, thank you. Speaker 2, Miss Iza. Okay, thank you everyone for spending time with us today, and I hope you all learn something from us. Thank you. Alright, Miss Anis, anything? Same as mentioned by my team, I would like to say thank you for your time listening to us, and also we were hoping that you will get to use the show lah, sebab kita dah provide manuals, dah provide scoring sheet, dah buat webinar, so if anything boleh gunakan tools ni. Okay, thank you. Alright, ladies and gentlemen, are reminded to scan the QR code for e-certificate and feedback form. Alright, the e-certificate will be provided after this webinar to be sent to you via email in a few days. Ladies and gentlemen, before we conclude our webinar, it is hoped that all participants can turn on your camera for photography session. So sekarang kita nak ambil gambar. Minta semua participant untuk buka kamera. Pressure kepada tangan-tangan anggota-anggota Alright. macam tolak, tarik adalah allergy akan Alright, kita tunggu lagi yang buka kamera. biasanya the word they use sedar, but that's not the exact translation. But Alright. Ada lagi buka kamera. calming, letting and organizing. These are the principles. Okay, I dah kata letting, but a lot of places letting dan organizing campurkan sekali. Tapi saya gunakan perasingan. Alright, kita nak ambil gambar sekarang ya. Calming Senyum. 1, 2, 3. untuk kurang respon. Okay, lagi sekali. Please. Okay, 1, 2. Right? Okay, last one. Dan kita gunakan Freestyle. okay. Ini kita boleh bagi tapi masukkan aktiviti yang menggunakan Alright, thank you. saya dalam ini pula yang So, finally, Thank you everyone. vestibular on behalf of my team, I would like to say a million thanks and apologize to all if there is have abuse language and so on. joint May the webinar organized benefit all to be practiced in daily life. We will see you next time. and all these Thank you. organizations. Okay, this is the Thank you. activity for Thank you. tactile pressure. Okay, we are looking at this one. Okay. So, Thank you. activity here for tactile. Okay, kalau ada masalah-masalah dengan tactile, for kanak-kanak yang ada cerebral response, so Thank you. tidak tak Bye, bro. kedai-kedai putih rambut. Alright, thank you. Alright, thank you.
Thank you.